大家好，我们现在开始上课。你们可以开你们的视频给我看你们的脸，好不好？有没有人在？只有我一个好学生吗？有没有两个好学生？哦，老师好，两个好学生。老师您好，哦，三个、四个、你好，老师。五个、六个。好，好，好，是这个对。我好，所以我以前的时候，我给你那个考试，你们有一个多星期了，然后我注册的有116个学生，可是只有44个学生，考好这个考试，然后给我，所以现在我要讲，这个考试的答案。所以 every part of every Chinese character is derived from a pictograph, E，不是一个 phonograph，也不是一个 semantic，也不是一个 variant。有没有问题？每一个汉字都有一个象形文字的来源。第二个问题，每一个形声字有一个 pictograph、cognate、stroke 或是 phonetic。phonetic 就是标音符号，所以每一个形声字都有一个标音符号。这个是什么意思？cognate。就是你解释一下。pictograph 就是象形文字，cognate 我不应该说 cognate，所以如果你写 cognate，我也可以给你成分。cognate 是表意符号，stroke 这个很笨，这个就是一笔画。phonetic 是标音符号，所以每一个形声字都有一个标音符号，一个表意符号。有没有问题？你们大部分的学生都考的不错。会议字，这个会议字它有两个或是三个 semantic components，两个或是三个或是四个标意符号 semantic components。stroke 就是一笔画，radical 就是部首，letter 就是字母，所以一个会议字一定有一个 semantic component。第四行 a rope frayed at the top，在古代的绳子的这些字有4种，有的是在上面裂开，有的在下面裂开，有的是两边都裂开，然后另外一个是两边都没有裂开。所以我们可以看这个丝或是密，这个是常常看到一个周边的一个部首，周边的一个构件，这个是在下面裂开。你可以看甲骨文，也可以看经文，下面是裂开的。你们都知道怎么做一个线字，对不对？那第二个是弦，弦是在下面裂开的。你看那个转体字，你可以看得很清楚，是上面裂开的，分开的。爻，你可以看转体字跟甲骨文，
两边都没有裂开的。So to go over it in English, there are 4 kinds of ancient rope or thread. When you spin thread, it's usually frayed at one end or both ends. The first character, s or mi, is a thread. And when you look at the bottom, you see it is frayed at the bottom. The seal character and oracle character are both frayed at the bottom. And the character xuan, which means deep or profound. You see the seal character is frayed at the top. And yao, the zhuangtizi, the seal character, the oracle character, you can see that it is not frayed at the top or the bottom. So the correct answer is 3. The E is something I put in there, probably nothing to do with string. I just put it in there to bother you. 谁有没有问题？这个因为最近我很急，这个是有哪一个字是有2个脚往前走？这个发布的发财的发，这个上面那2个部分就是2个脚往前走，下面是有一个弓，然后有一个手，射一个箭。过去的过跟脚没有关系。这个不容易控制。对，过去的过，下面有一个脚往前走，可是我问的是哪一个是有 feet going forward，feet 就是2个，所以你可以看上面是有2个脚往前走。So the feet going forward, the Chinese character fa originally meant to shoot an arrow. And on the top part, you have 2 feet going forward. On the bottom, you see a bow and a hand shooting the bow. The character guo also has a foot, but only 1 foot. So it doesn't really count, not 2 feet. 等一会儿。好，这个，对，这个我来。这样可以吗？好，我们看下一个字，这个问题没有写。第4个问题，你有没有那个问题？没有，第4个问题在这里，还这个问题它太大了。对这个，好，那个后，它也有一个角，可是上面有一个角，这个图片是可能弄得太快，这个乒乓的乒。兵就是当兵的兵。我们看一个
一个中国人，他有一个很大的斧头。如果我们看那个当兵的兵，我们可以看上面是两个手拿了一个斧头。你可以看现在的繁体字、简体字，它的转体字，然后到甲骨文，你可以看得清楚是两个手拿了一个斧头。So this is a character for a soldier, and you can trace it back through the seal characters, bronze characters, and in the oracle character, you can see two hands holding an axe. And 第六个问题，我问你哪一个是一个狗，跟一个链子，一个双起来的狗。那个圈，它那个狗没有双起来，你可以看得出来。那个八，这个是一个狗，一个圈，它双起来。然后第三个是发，这个发是发这个简体字是一个草书的乱七八糟的，可是这个发跟八很像。你们学这两个字，要看那个发有多一撇，或是多一点。So the question was, question number 6, which character is a dog on a rope? The first character is Chen. It's just a dog, no rope. The second character is Ba. It means to bind, and it's a dog on a rope. The third character, look at the difference between the second character and the third character. They are very similar. The third character has an extra dot. The third character comes from fa, or fa cai de fa, but it also comes from hair. And the hair on the bottom does have a ba, but it gets simplified to fa. So the correct answer is 3. Who wrote the Showan? The Showan is the first existing Chinese dictionary. It was written in the 2nd century BC, or 2nd century AD, by a guy named Shu Shen. The oldest known copy is 9th century AD. 所以《说文解字》这个是中国的最早的还存在的字典，它是公元后200年写的，可是最早的还存在的这字典是公元后900年，是书生写的这个字典。What kind of characters are described in the 说文？楷书就是现代的汉字，楷书是包括简体字，也是包括繁体字。seal 就是转体字，所以说文解字是说转体字的来源。经文是旧代的，
Oracle 是 Oracle 是甲骨文，那个是商代的。Seal 是汉代的，跟清代的。对这个，我问你 ，How many words does the average educated Chinese know？这个我思考这个问题，然后我想了，我可能也许没有说清楚 word 跟 character 的分别。character 是字 ，word 是词，所以如果是说 words，我应该说是差不多6万个；如果是说字，应该是5000个左右。所以如果你写了5000个或是6万个，我都给你分。So I might not have made myself clear when I explained this. Characters means like one pictograph. Words are more than one character. So the average educated Chinese probably knows 5,000 characters and 60,000 words. 有没有问题或是意见？没有。What are the earliest Chinese characters? 最早的汉字是甲骨文是商代的汉字，可是他们不一定是最早的汉字，因为最早的汉字是不存在的，我们不知道最早的汉字是什么样，也不是 Cantonese，也不是壮体字，壮体字是旧代的汉字，汉也是汉代的汉字。有一个字，那你第11号，草，那个是一个草字头，那个是做梦的梦。所以大部分的时候，如果你看一个草字头，这是一种草。可是有一些字是你看一个草字头，不是一种草。你做梦的时候，这个是做梦的梦。如果你看它的原来的象形文字，下面的你可以看最右边的壮体字，甲骨文，你可以看这个是一个人睡在床上，你可以看他的眼睛，然后他的眼睛的下面是眉毛，然后你可以看他的慢慢演变到现在的做梦的梦。所以下面的那个草字头，这个就是他的眉毛。What you see here is a grass radical on top. Usually, if you see that on the top, it means that it's some kind of plant. But there are several words where it does not come from plant. You see the character for dream,梦. You see the traditional character and the simplified character. The traditional character looks like it has a grass radical on top. If you look at the bottom characters, you see the oracle character. And you see a man sleeping on a bed. You see his eyes. And something above his eyes is a eyebrows. So it's eyebrows.
It's not toenails, not nose hair, and not dog teeth. Quiet. Baba. My dog hears something outside and has to bark. Probably some dog in Indonesia. So if you look at the character for dream, the cao is actually eyebrows. The mu actually comes from the eye. The mi, if you look carefully, it actually comes from the sleeping man. And the shi, which means moon, it's a new part. It was not originally there. It was added later on. 对，你看那个绿色的部分就是一个人，它慢慢变成一个密。下面的那个西，这是一个月亮，它本来不在，在转体字的时候，他们加一个西。有没有问题？有没有意见？没有老师，好，所以这个是第十二个问题。这个是为。然后你可以看这个是一个山坡，上面有一个上面有一个人，人跟汉，汉就是山坡的意思。所以一个人在山坡上，他可能很危险，他可能会掉下来。所以上面的那个构件，大部分的时候是一个人。有的时候是一个刀子，在别的字里面可能是一个刀子，可是大部分的时候是一个人，也不是一个 rock， 也不是 grass。所以危险的危跟它也是差不多一样的意思。在上面你可以看一个绝，如果你看一个绝这个字，一定是一个跪下来一个人。所以这个是有一个人在山上，很危险的，他可能会掉下来。下面也有一个人，这个是危险的危。If you 我以 see 为是 this，刀子，老师。因为是刀子，这个是如果你看古代的转体字，你可以看是一个人。所以如果是一个刀子或是一个人，你要看古代的字，然后才可以知道。他是一个人在山上。第13个字女。你问这个女，它是一个象形文字。我问那个象形文字是什么？是代表什么？女人的长头发，女人的手，女人的脚，女人的腹部。有很多的人看那个转体字，他们以为这个是一个女人，她的手好像这样子，可是这个不是。如果你看那个经文甲骨文，如果你看甲骨文是非常明白的，是一个女的跪下来，然后这个是她的胸部。如果你不相信是胸部，你可以看母亲的母，
木琴的木是完全一样，可是里面有2个点，所以不可能是手。So the character for a woman in China, women, if you go to the department store, you will see women and they have their hands like this. It's the typical Chinese thing. And so you look at the seal character, the first character, and many people think it's a woman with her hands crossed. But no, if you look at the oracle bone character, it's a woman kneeling. And those are her breasts, not her hands. And if you don't think so, you can look at the character for mother, which is exactly the same, except it has 2 dots, which makes it definitely breasts. And we have the character chi. It means wife. And you see there is a hand around the woman, and on the top is her hair. And many people think that it's a man grabbing a woman by the hair and taking her home to be a wife, but that's not likely. It's a woman messing with her hair. So that's what women have been doing for a very long time, making their hair look beautiful. So you see the woman is making her hair look beautiful. Cheese means wife. 有没有意见？第14个问题，你可以看这个是岁，岁是我们常常说你几岁，这个你几岁常常翻译是 How old are you? But it's not quite the same. 我们看这个古代的岁，我们可以看是隔阂的一个机器，在最早的甲骨文，然后变成转体字，然后变成经文转体字。你可以看是转体字是2个角，还有一个割草的一个公主。它的本意是1年1次收获，然后你可以看它的慢慢的演变，从甲骨文到转体字到繁体字到简体字。你可以看那个比较旧的繁体字，上面有一个之，这是散步的意思。然后它变成一个山。如果你详细的看，这个山跟之很像，所以很容易搞错了。那个简体字上面也有一个山，可是上面有一个月。在中国，他们有农月，农历是 lunar calendar。然后他们发现，为什么跟 Jupiter 有关系的，跟木星有关系的 ？Jupiter 木星，它是绕过太阳差不多12年1次，所以这个也是代表年。So we have a character here. It means Jupiter. It also means years.
In China, if we say 你几岁, that means how old are you? And it basically means how many years old are you? But in China, we start measuring from 1, not 0. And we get a birthday every New Year's, every Chinese New Year's. This year, my assistant, her birthday fell on almost the same day my birthday fell on. So in America, I said, my assistant's birthday fell on May 27th this year. Of course, the Americans will say, how can that be? Your birthday falls on the same day every year. Except many Chinese, they celebrate their birthday on the lunar calendar. So it changes every year. So this character, for years, it originally meant the yearly harvest. You harvest the grain once a year. You see in the earliest characters, it's a scythe harvesting grain. Then the grain becomes feet, so walking through the field. And the older traditional character on the top, you see a zhi, which is still a foot. But somebody was careless, and it changed into a shan, or mountain. If you look carefully, you can see that a shan, mountain, looks kind of like a foot. So sometimes people may make that mistake. When it gets simplified, you have a mountain on top, which is wrong. On the bottom, you have a xi, which is another way to write moon. That's because it refers to the lunar calendar, the Chinese lunar calendar. So on the right, we see the components zhi and shu. Shu means a type of cutting tool to cut grain. 有没有意见？有没有问题？ The Jupiter, it comes to mean Jupiter because Jupiter circles the sun about once every 12 years. And that means that Jupiter is in the same constellation for a year at a time. So now we have in China a 12-year cycle of animals. And Sui came to mean Jupiter. Any questions? So we have the character Qin. I expect all Chinese should know that. There was this guy named Qin Shi Huang who united all of China in 221 BC. So if you don't know 221 BC, the beginning of the Qin dynasty, you're not a Chinese. So Qin was the first dynasty. Qin Shi Huang is probably about one of the most famous Chinese, but the dynasty only lasted 11 years, I think. 200 BC, yeah, 11 years. So it didn't last very long, but he was pretty important. 221 BC. Now, I was surprised how many people got this wrong. Number 16. How many of these? The word is jia.
How many commandments are there? There's 8. You know, Jubajia, the pig, his name is Bajia. There are 8 commandments in Buddhism. They are called Jia. In Christianity, we have 10 commandments, or they have 10 commandments. But I don't know why many people answered 7. Why did you answer 7? 为什么有没有人可以告诉我为什么是说你们说7节啊？我们都是以为是笔画，老师。哦，壁画哦，OK， 哦， OK，对，我哦也是对这样子，老师。哦，所以在中国有一个非常有名的故事叫《西游记》，然后里面有一个猪，它的名字叫猪八戒。他的这个八戒，我说了这个故事，在佛教里面他们有八戒，在基督教基督教里面的他们有12戒，可是佛教有8戒，然后猪八戒，因为他是一个乱七八糟的一个有太多的女朋友的一个猪，所以他们派他到地下到那个地球上，他要学这个八戒。So 7 strokes, okay. So in Chinese, we have the word wanxiang. It means at night. We have the word wan and then xiang. So what does this mean? If we look at the character wan, we see a on the side, that's a sun, and we see a mian on the left-hand side. So I ask, what does the mian in wan mean? Wan means nighttime. So you can see there's a sun there, but what does mian mean? If we look at the picture, we see a man kneeling and there's something over his head. It's like it's a cover on the head so he cannot see. Mian means cannot see or to avoid. So if we see wan shang, wan means cannot see the sun. So 晚上的时候就是不能看太阳，然后因为太阳在天上，所以有上，所以晚上的意思 so at 晚上 means you cannot see the sun in the sky, or that means at night. 所以在中国他们说晚上是天黑的时候。我们看这个晚是有一个日字旁，是跟太阳有关系。晚上是看不到太阳的时候。可是如果你看这个面，如果你看甲骨文，是一个跪下来一个人，他的头上有一个绑起来他的头，所以他看不到，所以他是看不到太阳。因为晚上是看不到太阳，所以如果我们分析这个字的每一个构件，上面是天上没有太阳，也看不到，所以这个是晚上，就是太阳在天上看不到。汉字都是这样子有。是非常合理的。如果你知道一个汉字的本来的象形文字的来源。
Ru means milk. So I ask what from milk from what kind of animal? A cow, a goat, a chicken, or a human? If we look at the characters, we see, if we trace it back, if we look at the original oracle bone character, we see a woman with a baby at her breast. So it's clearly from a human animal. And you can see the oracle bone changes and the seal character changes. You can still see the hand of the woman and the baby. The woman gets very distorted. And the modern character, you can still see the hand and the baby. And on the right-hand side, you have the remnant of the woman. 所以如果我们看那个原来的甲骨文，我们可以看一个女人跪下来，然后她抱一个婴儿，那个婴儿是吃她的奶。我们看那个转体字，还可以看这个婴儿跟手跟女人，所以她是一个人。然后乳这个也是牛奶的意思，也是奶乳房的意思。有没有问题？有没有意见？然后有另外一个字父，这个很像，是一个手抱了一个孩子的字。第19号，我们看每一个的每，它原来是这个上面就是母亲的什么地方？上面有一个母亲的母，上面有一个不知道是什么东西。可是如果你看它的古代汉字，你可以看这是头发，每一个的美啊，这个本来是美丽的美，所以这个是一个女人的头发很漂亮，所以这个是母亲的头发。我们有一个字叫海，然后这个是有很多的人看这个，他们以为是每一滴水。可是如果你看这个比较旧的字，这个不是每，这个水字旁这是一个母亲的母，所以这个是母亲的母跟水跟海有什么关系？这个是水的来源，水的母亲，这个是海。然后你可以看那个古代的转体字经文、甲骨文。我们学过两个字，老师的老跟考试的考。考，老是一个老人，所以你可以看他的图片，他的本来的象形文字，长头发，他有个拐杖。考本来是你的死掉的父亲，他比一个老人还老，还是长头发跟一个拐杖。老跟考他们是同一个来源，所以他们的哪一个部分是一样的？我说有一个是长头发，第二个是什么？第二个是一个拐杖，所以第20号就是一个 cane， 一个他们都有一个拐杖。所以强这个是 grow 的意思，也是很强的意思。所以
我们学过这个字，然后它是长大的意思，我问他是 grow 什么东西的。这个本来是一个老人，他有长头发，然后长得很长，所以那个答案是 hair。我们现在45分钟，我们可以休息一下，然后回来，再说这个考试的答案。我们休息。回来了，老师。很好。好的，老师。回来了，老师。好，所以现在继续说那个考试的字。这个第22个问题，这个是 G was originally a what? A loom. 木头，它不是一个树，它不是原来是一个树，它本来是一个loom。这个上面的你可以看两个线子，下面你可以看一个人，他是织布，所以它原来是一个织布机。This character, the tree on the side, doesn't mean that it's a tree. It means that it's made of wood. And if you look at the ancient character, it has two strings or two threads on top. Those threads are the threads from the warp of the loom. And you see a person on the bottom. That person is weaving on a loom. So it was originally a loom. 23, bay originally meant what? Originally meant back. And we have, why does it mean north? Okay, you can see the character comes from two people standing back to back, and so it means back. But how does it mean north? In ancient times, a sundial was extremely important in the everyday life of every Chinese. And if you wanted to look at the sundial, you had to stand on the north side. Otherwise, you would block the sun's rays. So north, south, east, and west are cardinal directions. And back-to-back people pronounced bay meant that it was the direction you faced your back to. 所以这个北方的北，我们看它的古代的时候是两个人，他们背后对背后，所以它的本来的意思就是背后。可是跟北方有什么关系？在古代的时候，一个日晷是非常重要的。如果你要看一个日晷，你必须站在一个日晷的北方，你的背后应该放北方。所以这个背后的北变成北方的北，非常合逻辑的，也科学化。所以我们现在看第24个问题，冰是跟什么东西有关系？ Football, ping pong, snooker, dogs. 所以乒乓，你看那个当兵的兵，如果我们要写乒乓的这两个字，我们把那个病人把他的右手切掉，然后把他的左手切掉，变成两个字，乒跟乓。So I ask, what is being related to? Bing comes from two hands holding an axe. It means a soldier. But there, in modern Chinese, if you cut one of the hands off and another hands off, you get two characters, ping and pong.
which refer to the game of ping pong. So that's where ping pong comes from. Oh, here's a picture of the Bing. So you can see it comes from two hands holding an axe. So if you want to play ping pong, you hold your axe with one hand and play ping pong with the other hand. 第二是5个字，我们看这个字就是住，就是你住在那，你的地址。它本来的意思是，你可以看在右边是一个人蹲下来，然后生一个孩子。所以这个古，它不是，它跟古代没有关系，它是一个小孩子，一个婴儿。你可以看那个图片，那个女人她生孩子的时候，她站起来，那她生孩子这个是一个古。你古代的时候，你在什么地方出生的，大部分的时候一辈子不会搬家，所以那个就算是你的家。所以这个住这是你的地址，你的地址这是你出生的那个地方。所以古在住里面是一个婴儿，一个字。So in ancient times when people, they were born someplace, and they usually didn't leave the place they were born. So the place they were born becomes their address. Ju means address. But the character gu usually means, the thing you see on the bottom, usually means ancient. But in this case, you see a picture of a woman having a baby. The woman is squatting. The baby is coming out the bottom, upside down. So in this case, gu comes from the baby. And the meaning Jew of address means the place you were born. In ancient times, you usually didn't move very far away. So that was the place you were from, your address. 有没有观点？有没有意见？有没有问题？没有。好，没有老师。好。下一个字，称，下一个字称。如果你看这个字，我把它变成3个颜色。红色的那个地方看得好像一个泪，那绿色的那个好像是一个人，他拿了那个泪。所以，如果你看农夫的农，你可以看一个称在里面，这个是一个类，类会耕田的意思。然后在古代的时候，那个天干的这个天干称就是一个天干，天干就是一个小时，那个是早上8点钟，应该是早上，对，早上8点钟。4你可以看在这边就是一个婴儿。所以this character Chung, I discussed that in one of my talks. And if you look at the ancient form, you can see in red, it's a plow or a hoe. A hoe and a plow are basically the same thing. A plow is just a hoe that is hooked to a horse. And they're basically the same thing.
If you see the picture, the pictograph that I made, you can see in red, you can see what is a hoe or a plow. And in green, you can see a man holding the hoe or plow. In ancient Chinese, on the sundial, we have 12 hours of the day. One of the hours of the day is a time for plowing. It's 8 o'clock in the morning. And so plowing was very important. And as not everybody sees this, but one of the pieces of evidence is it's one of the components of the character for farming, 农夫的农. It has a chen in it. And so it's evidence for the fact that it is a plow or a hoe. 艺术的艺，我以前的时候说这个词，我们要更添的时候，这个本来是园艺的艺，不是艺术的艺。园艺就是 gardening。你可以看，如果我们看那个繁体字，上面有一个云，天气，这个是代表天气，天气跟园艺有关系。如果我们把那个草上面的草也是跟园艺有关系，然后有一些构件看不出来是什么东西，可是如果我们看原来的状体字，然后甲骨文到甲骨文，我们可以看一个跪下来一个人，蓝色的，他有一个树，绿色的，它放在泥土里面的，所以它是种田的。然后现在的简体字，他们把下面切掉，然后放一个一，加一并定的一。So this is the character for art, and but it originally meant to plant. So in Chinese we have two words, 艺术, which means art, and 园艺, which means to plant a garden. So the logic here, if we look at the traditional character, on the bottom we have a cloud. Cloud has to do with weather, and weather has to do with gardening. If we take the cloud and throw it away, we still have a cao, a grass on top. Grass has to do with gardening, so we throw that away. And we have a character that we can't quite tell what it is. But if we look at the seal character and the oracle character, we see the blue part is a man kneeling, planting a tree or plant into the ground. So the original picture is a pictograph of someone planting a plant or planting a garden. The simplified character, they throw all the bottom part away and replace it with an E, which is just for pronunciation. So E in art originally meant to plant. 有没有问题？没有老师。没有，好。没有。所以这个嘛，这个是大马的马，或者是亚马的马。我说这个是用这个可以做什么东西？可以做 canvas。这个是抹布。所以你可以看这个来源，这个下面不是一个零，这是一个 pin， 一个派，派就是大马的两个。So this character, I said, what is this character used to make? The character is ma.
And it means, in modern Chinese, it can mean dama, which means hemp or marijuana, or it can mean yama, which means flax. But it's used to make canvas. And the Latin word for marijuana is cannabis, but hemp was originally used to make canvas. So cannabis and canvas come from the same word. If we look at the ancient character, we don't see a ling, which means forest. We see a different character. We see a pai, which is 2 stalks of hemp. And the blue part is a scythe, which is used to cut the hemp. So marijuana was originally used to make canvas. The answer here is ta. In 29, you see the character ta. The red part there is actually the wrong answer. It should be number 1. Ta means he, she, or it. Originally, there was only one character here, and that actually came from a pictograph of a snake, number 1. It was pronounced ta, so it either meant he, she, or it. On the right-hand side, you see a rensipang, a person, and a ta. That was the original character. Then it got distorted to the modern character for ta. 所以这个它本来是一个蛇，应该是1，不应该是3。如果你看它的来源到甲骨文，你可以看得出来它是一个蛇。本来没有一个人字旁的这个字，在壮体字没有那个叶字旁的字。壮体字是一个人字旁一个他，所以本来这个字就是一个蛇。有另外一个字王，万，1万、2万、3万的万，这个本来是什么东西？这个本来是一个蝎，蝎是 scorpion。你可以看得出来，如果你看那个壮体字，经文甲骨文，这个很明白，这是一个 scorpion， 因为它的读音，所以它借用的是变成1万、2万、3万个万。在右边的你可以看一个若，这个若是书生《说文解字》的那个人，他以为这个是一个字，后来我们发现这个不是一个字，这个是一个构件。So we see here the character for character 1, which means 10,000. But what did it originally mean? If we trace the character back, we see the seal character, bronze character, oracle character. It originally meant a scorpion, now written xie. And in ancient times, in the first dictionary, Shu Shen saw the bottom part. He thought that it had a meaning. He thought that it was a character called Ruo, but in fact, that is not actually a character. So 1 originally meant scorpion. It was simplified to the modern character. 老师， Yeah. 老师，对。我想问一下29号的老师，对。因为我在这里第三
题的，第3的选择题，那个是对大地。对，这不应该是第3个，应该是第1个。哦，所以29的答案是第1个吗，老师？对哦，好的，老师，谢谢对老师。我在这边写错了。所以红这个是 rainbow。古代的人，古代的中人，他们因为一个 rainbow， 一个红，好像是一个2个头的蛇。所以如果我们看甲骨文的红，这个就是一个2个头的蛇。可是他们改变这个字，然后他们放一个穷在旁边，一个公。公跟红，古代的时候他们的读音差不多，公跟红。穷本来就是一个蛇，所以这个是一个蛇读红，不是一个昆虫的虫，不是一个 insect。So in ancient times, things were very mystical to the people. They didn't understand physics. When they looked at a rainbow, they thought it looked like a 2-headed snake. So the oracle bone character looks like a 2-headed snake. Later, they changed it to a pictophonetic. Xiong, which you see on the left, now means insect, but originally it also meant snake. And on the right, we have a gong. Gong and hong originally were pronounced the same. So gong is a 表音符号, even though it's not exactly the same. And chong is a 表意符号. It indicates a snake pronounced hong. 在古代的中国，他们有一些天文方面的东西是非常神秘的。闪电的电也是非常神秘的，所以他们有另外一个古代汉字，也是红的意思，旁边是闪电的电，然后左边是有一个穷。有没有问题？你常常很多的字里面，你可以看到一个笔，这个笔现在是一个刀子的意思，可是在一个字里面的它不是一个刀子，有的人说是一个勺子的意思，可是在大部分的字里面，它是一个人，它是往右边的看，你可以看这个图形，是一个人看右边的。所以32就是 right。33吃是红色的意思。如果你看古代的汉字是上面有一个火，上面有一个大，然后我写一些，我这个是变成红色的红，然后我提出这个有几十年以前在文化革命的时候，他们有赤脚医生。中国人那个时候是非常穷，乡下的人都没有医生，所以他们教一些很多的年轻的人，他们教他们基本的医学方面的，然后他们跑到乡下的地方，然后做了医生。他们那个时候很穷，有的时候那个医生也没有鞋子，有的时候那个医生是赤脚的，所以大家都应该知道一个赤脚医生是什么东西。这个字吃
我说跟泥土有关系，不会；跟森林有关系，没有关系；跟植株有关系，没有关系。所以那个答案应该是 barefoot doctors。老如果师，有问题，我们的你可以33它是这 to 个 not 23reverse to 什么？啊，不一样，老师 not ，not reverse 不一样， refer 老 to 师。一个人然后它的一次，选择题是不一样的。什么地方不一样？那个第一，不是 barefoot doctors, but is naked. The second one is piles of dirt, and the third is only red and OK， fire. 对，嗯因为我的这个考试我改了，我写了，然后我的助理改变了，然后例子So it's a bonus for us. 所以应该是naked 对不对？是第一号对不对可是文地也不一样，老师，not refers to， ？What？对，not 也 reverse 是在 to， 这里是 refers to，not reverse to。什么？文地是不一样的。老师可以看我们的聊天室吗？哦，好的，好那的，好的。边我们有写。哦，它的原题是这样的，那个 Not 是 refers to， not refers to Not refers to。naked 对 piles of dirt。 ，so it must 对 be 对， the second one, piles of dirt. 对对，a pile of dirt，对 ，OK， ，OK。 Thank you。放心，我给你成分一定会对的。没事，对老师，就有问一下。好，不能放心，老师很紧张了，已经错了几个。啊，我们有一个皇帝的皇，所以这个是第一个，我的助理改变了，对，这个大概也不一样，所以这个是我的早的前几天的一个考试，可是也差不多，这个回答是一样，所以皇帝这个是谁的？这个是天子是 son of heaven， 不是 son of a bitch， 不是 son of a dog， 不是 son of a foreigner， 那个我没有改变，那个还是第4号。son of heaven。可是如果你看这个皇帝的皇，有两种皇帝，两个都是跟太阳有关系。The son of heaven， 国王的皇，你可以看，经文就是一个太阳在上面，太阳在泥土上面，所以这个应该是4号。第35号，the 10 in Rome comes from a 甲，这个字本来是那个 armor 甲跟武器革。现在有一个常用的字，是绒布，所以绒是变成一个标音符号，然后有米字旁，这个米字旁也是代表是一种布。礼拜的拜，你这边可以看清楚，右边的那个部分是变成越来越复杂，左边就是一个手字旁，一个提手旁，可是右边的是变成一个植物，所以这个植物在古代的时候给神要给他一个植物，一个礼物，
所以这个变成一个礼物。So the character by comes from li bai, which means to worship, or li bai tian, which means the day of worship, which is Sunday. The left-hand part is a hand. The right-hand part is a gift, but it's a gift of food, a plant with some fruit. 你可以看。妻子 is a woman tending to her hair, not to her children, not to her husband. So it's a woman tending to her hair. 你可以看一个女人，她有头发，一个手，所以这个女人妻子，她是弄她的头发。所以一个妻子就是一个女人弄她的头发，不是一个男人抓她的头发带她回家。第38有3个词在生的这个字，或是强的这个字，它从什么地方来的？它们是3个星星，因为在天堂，在那个太空里面，他们有一个星座，这个星座有3个星星，晚上的时候很明白的。So number 38, we see the si, that character there in the chan jia de chan. It comes from what? It comes from 3 stars. There is a very prominent, if you go out at night, one of the most prominent constellations you will see is Orion. There are 3 stars, 3 bright stars in a row. That's the belt of Orion. And these 3 Sis originally referred to the 3 stars in the belt of Orion. Now we have a zhong, which is a broom. You may know some characters that have a zhong in them. It's a broom. What does it represent? It represents a woman. Because in ancient times, the woman's work was to sweep around the house. So not a servant, not a boy, not a soldier. 在古代的时候，甲骨文一个周，这个扫把，这个是一个扫把，这个扫把就是代表一个女人。现在有书这个字，因为古代的时候也这么代表，要说提出一个分别，因为古代的蛇有的是有毒的，有的是没有毒的，有的是安全的，有的是危险的，所以这个书在古代的时候是两种不一样的蛇。大概有一个是毒的，有一个是没有毒的。现在这个变成一个 silkworm 的意思，一个蚕的意思，一个蚕，一个毛毛虫，也跟一个蛇很像，所以这个也是可以代表一个毛毛虫。在左边有一个树，这个是毛毛虫了。在右边有另外一个字读，就是现在的简体字的书，他们把这个下面变成另外一个蛇。这个书右边的书，你可以看下面的那个书，可是上面好像是一个人会大便，这个跟
这个是 to differentiate. It means a different kind. So you have some characters here. Shu refers to two kinds of what? In ancient times, snakes, you had poison snakes and non-poison snakes. So if you had a pictograph of two snakes, one was different from the other. It indicates how to differentiate one thing from another. If you just have the one thing on the left, it's a caterpillar. A caterpillar is very similar to a snake. 有问题吗？没有没老师。问题。Now, over on the right, we have a character. We have a shu, and on the top, we have a person, and some dabian. In ancient times, many people had to go hunting, and when they were hunting for an animal, they would find the animal's scat. That means where the animal defecated. And from that, they can tell how long ago the animal came and what kind of an animal it was. And so this character, Shu, it has two parts. One that indicates different kinds of animals, one that indicates different kinds of snakes. So these characters mean what kind of thing. 有没有问题？有没有意见？没有老师。好，这个字是若，现在若这是 if 的意思，可是古代的时候它是摸，好像摸你的头发。这个你可以看一个图片，是一个女的，她摸她的头发。所以这个字是慢慢演变到现在的若，上面的草不是一个草，是两个手摸头发。这是一个 hands。这只好解这个构建叫这个单独一次，是为是这个解。如果看这个解是归下来一个人，水分一个汉字，如果你这个构建一定跟一个归下来一个人有关系。This is not a common character. It's pronounced jia, but it is a common component seen in many characters. And if you see this in any character, it always has something to do with a kneeling person. The two dots in ci are eyes, tongue, spit, ears. 这个是口水，所以这个字读呲，这个声音好像是吐口水的呲呲。所以你看那个古代的汉字可以看一个人，他的嘴巴是打开的，然后两滴水，就是他吐口水。因为这个声音呲，好像吐口水的，所以他们借用的是为了他的声音的，所以它是一个标音符号。有没有问题或是意见？没有。第44号是中国人是哪一个动物的后代？
是 dragon。So Chinese are the descendants of the dragon。我不应该写一个龙，我应该让你们猜一猜，这个太容易。这个龙你可以看它的慢慢的演变。现在的简体字的龙是非常讨厌的，可是你看一步一步的，这个红色的是慢慢变成一个蛇，这个绿色的是慢慢变成它的嘴巴，然后这个蓝色的部分，它是它的头上的一个东西，它的头上有什么东西？这个如果你看这个古代汉字，你可以看这是一个翻过来的一个国王的王，对，这个是蛇的王，蛇的国王。如果你不相信，你可以看凤凰的凤，这个是一个鸟，它的头上也有这个东西。所以我分析这样子的，如果倒过来，这是一个国王的王。所以龙这是蛇的国王，蛇的王。凤这是鸟的王。45号，美，它是从母亲的来的。我刚刚说这个对不对？这个我已经说的。它是刚才是可是问的回答问不一样，是回答不一样。这个是母亲的，原来的那个是头发，对不对？所以这个是它本来的意思，就是母亲美，因为下面你可以看到，然后下面是母亲的头发。第四是6号，这个上面是一个人，所以有一个人，他有一个负担。如果你借那个背，如果你借钱，你有一个负担。如果你看简体字，它的上面是一个人，下面是一个贝壳的贝。So number 46, you have on the top you have a person. You have a person who owes money. On the bottom you have beike, shells or calories, which meant that the person owed money. So it's a fudan or a bill. And on the character on the down part, you have somebody who talks too much. Who's you have a hand show and a jan. Basically, the person has to carry the debt. So 每一个汉字都是合理的。如果你知道它的本相本意，每一个汉字都是合理的。物是代表一个事件，什么事件？中国人都知道，中午的时候就是那个午的中间，这是12点钟，可以吃饭的。然后这个在28号，所以很多的人，我说这个儿子的儿的上面是，对，这个是物的这个来源，你可以看。然后我说儿子的儿上面是什么东西？说文解字里面说这是一个婴儿的头，这个不可以相信，这个乱七八糟，不能相信。如果你看那个简体字跟经文，你可以看一个人，然后上面是什么东西？这个是小孩子的意思。
可是如果你认识小孩子，小孩子他会说抱我，抱我，抱我，他的手都会举起来，妈妈抱我。所以这个是代表一个小孩子，你可以看那个经文，很明白的。这个是两个手，他问他的妈妈、爸爸要抱他，不是一个裂开的头。说完戒指说这个是个裂开的头，这个很荒谬的，不能相信。所以就是这样子。有没有意老师见或是对不起观点？老师对不起，刚才47是什么呢？ 47，这个有两个字，一个是乌，一个是为。你可以看这个日晷这个上面，这个北方的这个乌，这是在北方，所以太阳在中午的时候，它的意思就是指乌。那如果你看这个乌它的古代的字形，我们以为这个是一个 pestle，就是模范的一个公主。可是你可以看这个日晷，南方、北方、西方，所以中午的时候，那个中间有一个可以那个太阳会做一个影子，这个影子会在最北边的，所以中午的时候那个影子就是指午。你看这个午12点钟，这个午是早上11点钟到下午1点钟，所以我们说中午，我们是说午的中间，然后这个是中午的来源。有另外一个字读未，这个是最外面的一个地方，未来，还没有打开的，所以这个是一个树，上面有一个小花，一个 bud 还没有打开的。So the you see a sundial, and the sun, there's a stick in the middle, and the sun casts a shadow. And you see the on the bottom. At noon, the sun casts a shadow pointing north. So the is at the northmost point. And in Chinese, we say 中午, which means the middle of because goes from morning 11 o'clock until afternoon 1 o'clock. So noon is the middle of the hour. So we say 中午. That means noon. 所以 And 答 when we 案 look 是 at the 哪一个，老师？答案是哪一个？Eat 早 lunch, 安 get up. 晚上，你说不是，晚上吗？答案是哪一哦，个呢答案？Eat lunch. 答案是哦 eat ，eat lunch， lunch。哦对，OK，谢谢老师。eat lunch，对。老师，为什么eat lunch 不是古代人这个不吃午餐吗？为什么是 eat lunch？我说means it is time to 什么东西？是50是在这个11点到1点的这个中午，但是不是那个古代人不吃早餐吗？古代人只吃古代人不吃午餐吗？就是the ancient people didn't eat lunch, they just only eat breakfast. 我没有听说过这个。哦，OK OK。
现在的人要吃饭，现在的人要吃中餐。所以中国人，我想古代的人，因为他们也说中餐，这个大概是中午的餐，所以我想古代的人他们也会吃中餐。中午的中餐就是中午的餐，我觉得。所以，这个发财的发，我们以前的时候学过这个字，这个不是最好的图片，可是你可以看右边、左边有两个往前的角，然后下面是有一个手，它射一个箭，它有一个弓，一个手，所以这个下面的这两个部分就是两个角往前走。所以49个答案应该是 2 feet 往前走。最后一个问题是字 means 什么意思？所以你们都应该看那个，这个是晚上3更半夜。我们看这个日晷，我们看字在这边，第24个小时。这是晚上的，所以中国人他们说子夜，子夜是 midnight， 夜是晚上，子是 midnight。如果因为一个日晷只有半天有太阳的影子，可是我们都知道晚上的时候太阳在地球的下面，中国人也知道，所以晚上的时候他们可以用星星算时间，然后太阳下来，有一个星星起来，到子夜的时候，那个星星是在南边的，所以古代的中国人他们可以看一个日晷，也可以算晚上的时间。那如果星星在这边，他们知道太阳在这边。所以古代的中国人天文学者很聪明。有没有意见或是观点？没有。没有好老师，这个没有注意到这个，啊真可惜。好，这个，所以我现在下一次我再过1-2天，我可以给你们的考试的结果，因为我的学生表很乱七八糟，可是我再过1-2天，我给你们的考试的结果。现在差不多时间差不多到了，有没有问题或是意见？老师，老师下个月的考试，这个古文字也有考试吗？古文字什么？有没有期末考试？有没有那有期末考试？你说最后一个有，嗯还有一个，对，还有一个，哦，7月份的时候是吗？对，哦，好，谢谢老师。好，同样的问题还是再加新的。对，我可以给你，还是给你50个问题，1、2、3、4，也差不多一样的困难，有新的有旧的，这有新的，有新的有旧的，什么新的旧的什么？就是他是说范围是只有哦，对，大概是包括全部的。最后一个那个 final exam 会包括全部的，我想
老师，嗯也是给我们几天的时间提交是吗？给你们是的，是的，是的。是的，对，对，给你，我给你几天的时间，做这个考试。好的，谢谢是你可老师。以研究的，因为这个问题我知道有的问题，如果你不是相信，如果你不是特别注意我的功课呢，可能对你很不容易。好，所以我可以给你几天。老师，我想问一下，说文和说文解字是一样吗？老师？对，我那个名字是说文解字，可是因为我懒了，我常常说就是说文。老师可以把这个答案发给我们吗？过2天发。过2天，对，可以。嗯，好，谢谢老好师。好，有没有别的问题？没有了。如果没有，我们就是到这边结束了，下个星期再见。谢谢好的，老师。老师，谢再谢，见老师下个星期。